India as a country has largely been unable to meet the healthcare needs of the population. Two major factors could be the number of allopathic physicians that we have, around 800,000, which is less than optimum, and also their unavailability in rural areas where 70% of our population resides. On the other hand, we have this huge pool of Ayush physicians, around 800,000, who are not utilized in any way in delivery of healthcare. So our model envisions to recruit these Ayush physicians, train them, and make them ready to streamline them into the healthcare delivery system where they could start practicing modern medicine in rural areas. What we are trying to do is to bridge the gap between their curriculum and the practice of modern system of medicine. The major emphasis during the training would be on pharmacology and the protocolized system of medicine that we have developed, and also the health management information system, which is driver of our medicine. Post which they are posted in the RMHCs as apprentice under a physician where they observe and learn the skills for around 2 weeks. This entire training module is around 45 days, post which they are certified by SughaVazhvu as practitioners, and they are posted at our rural micro health centers to be training physicians. So as a healthcare provider, we work with rural Indian populations. Why rural India? If you look at the distribution of population in our country, 70% of the population is rural and 70% of the medical infrastructure is urban. This creates a great urban-rural disparity for provision of healthcare. As a healthcare provider, what we are really trying to do is to say that what does it take to organize the healthcare market for these rural populations. Step one being organizing the primary healthcare delivery center. You would see as and when you react with other people in our organization that we have a very systematic way of dealing with a patient. When I say a patient, it could be a community individual wherein we go out into the community and risk profile individuals, capturing basic demographic information to basic risk profile, which is non-invasive parameters for a person. And then when the person comes into our clinic with an ID card, which is a barcoded number which identifies that person into a health management information system, through the health extension worker, which is the first touch point of that individual, there is a very systematic way of dealing with the individual, preparing that patient for the physician with basic parameters like height, weight, blood pressure. Once this report is printed, the health extension worker then escorts the patient to the physician. The physician then follows the SOAP methodology, which stands for Subjective Objective Assessment Plan, which is the standardized way of how the patients are dealt with in the American healthcare system. This is what we brought to our context and checks a patient out through the standard protocols that we have in our system. We have a very ambitious mission set for ourselves wherein we want to create disease privileges for rural India. How do we go about doing that? We have 4 vertical areas which we have identified for ourselves, and as a healthcare organization we specialize in those 4 areas. The 4 areas that we have identified are human resources, technology and infrastructure, healthcare financing and interventions. Okay, so protocolized care is a specialty at SughaVazhvu Healthcare. Essentially, all the treatment that's provisioned through our health centers is based on guidelines that have been developed by international organizations. So that exactly is what protocolized care is all about. So a high-risk individual, essentially can be defined as one who's at risk for certain chronic conditions. That's how I would define high risk. And for different chronic conditions, we have different individuals who are defined as high risk. And I can give you a little example. So for example, individuals who have, for example, hypertension or diabetes are at higher risk for a cardiovascular disease event, and these are individuals that we call high risk. Women who are above the age of 30 are considered to be at high risk for cervical cancer, so they constitute a high risk population again. And similarly, children who are in the age group of 6 months to about 5 years are at high risk for developing conditions like anemia. So they again fall within the group of high-risk individuals. So to identify high-risk individuals in our population, we have a community-based exercise which is called the Rapid Risk Assessment of the RRA. The RRA is it's an Android-based mobile phone application where we capture a lot of information, including the GPS coordinates of each household. And also certain anthropometric measures such as the height, weight, waist circumference, hip circumference, and the blood pressure
of each individual in the household. In addition, we ask a few other questions about dietary habits and smoking and so on. We have specific interventions that we target towards people who are at high risk for different events. For example, individuals who are identified as being at high risk for a cardiovascular disease event fall within the purview of what we call the CVD, or the cardiovascular disease intervention. So once we've identified these people who are at high risk, they come into our health centers, and they follow a treatment plan which is provided by our physician who's at the RMHC. And the treatment plan includes both drugs, that's pharmacological treatment, as well as lifestyle modification, depending upon the severity of the condition that the person walks in with. And once this person is provided this treatment within our RMHC, we monitor the person continually to sort of make sure that their risk levels are either brought down or stabilized at some point. என் பெயர் வீரக்கண்ணன். நான் ஒரு சிறு விவசாய குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவன். எனக்கு வயது 52 வயதாகிறது. நான் கரம்பயத்தில் வசிக்கிறேன். எனக்கு ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் மயக்கம், தலைக்கு கொஞ்சம் படபடப்பு இது மாதிரி இருந்தது. நான் பக்கத்தில் ஒரு 8-10 கிலோமீட்டருக்கு பக்கத்தில் பட்டுக்கோட்டையில் போய் பார்த்தேன். ப்ரெஷர் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. நான் அதை கேட்டு டேப்லெட் வாங்கிட்டு வந்தேன். நான் அதை பொருள்படுத்தாமல் நான் அதை அப்படியே விட்டுட்டு நான் கண்டினியூ பண்ணலை. அப்புறம் எங்கள் ஊரில் பக்கத்தில் சுகவாழ்வு ஆரோக்கிய மையம் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்கங்கிறது தெரிஞ்சுது. அங்கே போய் நான் அவங்கக்கிட்ட பார்த்தபோது, நீங்கள் இது மாதிரி உங்களுக்கு உயர் ரத்த அழுத்தம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது, நீங்கள் ரொம்ப பயமுத்திரமாக இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்குது, ரொம்ப அபாயகட்டத்தில் இருக்குது, நீங்கள் தொடர்ந்து கண்டினியூ பண்ணி ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் அங்கே சொல்கிறத நீங்கள் அடாப்ட் பண்ணால் தான் நீங்கள் இது பண்ணலாம். அந்த வகையில் நாங்கள் சொல்கிறபடி இது பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு டேப்லெட் கொடுத்தாங்க. அதை நான் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். மேலும் அவங்க சில உணவு கட்டுப்பாடு, சில எக்ஸசைஸ் முறையெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க எனக்கு. அதுபடியே நான் காலையிலே ஏர்லி மார்னிங் வாக்கிங் போவேன். மேலும் இந்த வாக்கிங் போய் குளியலில் போகும்போது ஸ்விம்மிங் பண்ணுவேன். மேற்கொண்டு உணவு கட்டுப்பாட்டு இதில் அதிகமாக உப்பு சேர்க்காதீங்க, சால்ட்டு சேர்க்காதீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. இந்த படபடப்பு, மயக்கம், அந்த கிறுகிறுப்பு இது மாதிரியெல்லாம் எனக்கு அடிக்கடி இருந்ததெல்லாம் இப்போது இல்லை, கம்ப்ளீட்டாக இல்லை. போய் செக்கிங் பண்ணி பார்த்தப்போ நார்மலுக்கு இவ்வளோ ஹை ப்ரெஷர் இருந்தது, ஹை லெவலில் இருந்தது, எனக்கு இப்போ குறைஞ்சி நார்மலுக்கு 80-120ங்கிற அளவில் வந்துட்டு, நாங்கள் தொடர்ந்து நான் பார்த்துக்கிட்டு தொடர்ந்து நான் ஒரு வருஷமாக 1 இயராக நான் அங்கே போய் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். என் உடம்பு இப்போ தெளிவாக இருக்குங்கிறதுல என்னை விட அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அந்த அளவுக்கு என்னை பார்த்துக்கிறாங்க. என் பேர் மாலவி, எட்டுப்புலியாட்டில் இருக்கிறான். எனக்கு 2 பொண்ணு. மூத்த பொண்ணு மனிதா. அந்த பிள்ளைக்கு தான் வயிற்றில் கட்டி இருந்துச்சு. கட்டி இருந்தோம்னே தஞ்சாவூர் ஆஸ்பத்திரியில் போய் பார்த்து ஆப்ரேஷன் பண்ணாங்க. பண்ணி கொண்டு வந்த பிறகு எதுவுமே சாப்பிடவே இல்லை. சுகவாழ்வு மையத்துக்கு அழைச்சிட்டு போனாங்க. புஷ்பவல்லி மேடம் அழைச்சிட்டு போனாங்க. டெஸ்ட்டு பண்ணாங்க. ரத்தமும் கம்மியாக இருந்துச்சு, எடையும் கம்மியாக இருந்துச்சு. அப்புறம் பாக்கெட் மருந்து ஒரு டப்பா 60 பாக்கெட்டு கொடுத்தாங்க. கொடுத்தோம்னே சாப்பாட்டில் கலந்து ஒரு பாக்கெட்டு கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. சாப்பிட்டோம்னே நல்லா சாப்பிட்டுச்சு, நல்லா விளையாண்டுச்சு, சுறுசுறுப்பாக எங்கே எல்லா வீட்டுக்கும் போயிடும். வீட்டுக்கு மீண்டும் அழைச்சிக்கிட்டு போனேன். அழைச்சிக்கிட்டு போனோம்னே நல்லா இருக்குமா, டெஸ்டெல்லாம் பண்ணி நல்லா இருக்குமா, எனக்கு சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. என் பேர் சுப்பையன், கரம்பத்திலேருந்து வரேன். டீ கடை வச்சுருக்கிறேன். மிஷன் பேப்பர் பிடிக்க முடியலை 2 வருஷமாக. அரசியலை பற்றி படிப்பேன்.
படிக்க முடியாது, வர்ற கஸ்டமர் வச்சு பேப்பர் படிச்சுட்டு இருந்தேன். பட்டுக்கோட்டை தூரமாக இருந்ததுனால போக முடியல, கடையில் வேறு ஆள் இல்லை. அப்புறம் SughaVazhvu கடை பக்கத்தில் திறந்துருந்தாங்க. நர்ஸு வந்து என்கிட்ட சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி கண்ணை பற்றி உங்களுக்கு பேப்பர் படிக்க முடியாதுன்னு சொன்னீங்களே, போய் பார்த்துக்கிட்டேன். போய் பார்த்தேன், செக்கப் பண்ணி விட்டாங்க. செக்கப் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் கண்ணாடி கொடுத்தாங்க. இப்போ கண்ணு நல்லா பேப்பர்லாம் படிக்க முடியுது. SughaVazhvuக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். I'm Dr. Uma from Trichy. நான் ஆலப்புழையில் ஒர்க் பண்ணுறேன். ஸோ நிறைய ஷேர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பேஷண்ட் கிட்ட நிறைய நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ அவேர்னஸ் பற்றி பேசலாம், அவங்களோட டிசீஸ் கண்டிஷன் பற்றி பேசலாம். மற்ற ஹெல்த் கேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு டாக்டர்ஸுடைய கன்சல்டேஷன் டைம் வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி லெஸ். இது வந்து நம்ம வந்து மற்ற ஹெல்த் கேர் சொல்ல முடியாது, பட் ஆனால் பேஷண்ட்டோடைய ஃபீட்பேக்கே அதுதான் இருக்கும். ஸோ நம்ம இப்போ வந்து மோர் டைம் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுறப்போ அவங்களுடைய டிசீஸ் கண்டிஷன், பேத்தாலஜிக்கல் கண்டிஷன் பற்றி அஸ் அ டாக்டராக வந்து நாங்கள் நிறைய நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அவங்களுக்கு இருக்கிற ப்ராப்ளம் எல்லாமே நாங்கள் கேட்டு ஹிஸ்ட்ரிக்காக கேட்டு வாட் வி அப்சர்வ் அண்ட் வாட் வி எக்ஸாமின் ஃப்ரம் த பேஷண்ட், அது எல்லாமே நாங்கள் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் HMS அப்படிங்கிறது மூலியமாக நாங்கள் வந்து எல்லாமே ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு, ஸோ எங்களுடைய ப்ரெஸ்கிரிப்ஷன்லேருந்து பில்லிங் ஸ்டடிஸ் வரைக்கும் எல்லாமே நாங்கள் வந்து ஆஸ் வி ரெக்கார்ட் அந்த மாதிரி தான் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ வந்து நிறைய நேரம் பேசுகிறாங்க, அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனையோ அது வந்து நாங்கள் கிளியர் கட்டாக நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம். பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் வந்து நிறையவே சொல்லலாம். ஏன்னா இப்போ நாங்கள் ஜென்ரல் கன்சல்டேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்போ எங்களுடைய இது என்ன அப்படின்னா ஜென்ரல் கன்சல்டேஷன் மட்டும் இல்லாமல் இன்டர்வென்ஷன்ஸ் நாங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே ஆலக்குடியை பொறுத்த வரைக்கும் விஷன், டென்டல், CVD, ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ், உமன்ஸ் ஹெல்த். பேஷண்ட் வந்து ஜென்ரல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ்க்காக வந்தாலும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி டிஃபெக்ட் இருக்குது. இப்போ ஜென்ரல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து ரிஃப்ராக்டிவ் எரர் கரெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு ஸோ அவங்க ஸ்பெக்ஸ் போட்டுட்டு போனவங்களும் இருக்காங்க. ஜென்ரல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஸ்கேலிங் ப்ரொசீஜர் கண்டக்ட் பண்ணி ஸ்டெயின்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டு போனவங்களும் இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்போஷர் இதை நாங்கள் வெளியில் போய் பண்ணினா இது நிறைய காஸ்ட் ஆகும், பட் இங்கே வந்து நாங்கள் வந்து ஃப்ரீயாக எங்களுக்கு எல்லாமே கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே If you look at each intervention, once you've identified high-risk individuals, our objective is to, like I said, bring down their risk levels or maintain it at a stable level. So this is something that's very easily followable. So for example, if you start with a group of individuals, 100 individuals who have hypertension, we provide them either advice on lifestyle management or pharmacological treatment. We follow them over a period of time and then see, has their blood pressure stabilized? Has their risk level been downgraded from high risk to maybe moderate or low risk? So that essentially would be the outcome of the CVD intervention, and we are constantly monitoring the outcome of our interventions through our health management information systems. Similarly, again for sprinkles, we sort of are looking at whether we are able to bring down the levels of anemia in our population. So are we having more kids who have normal hemoglobin levels after sprinkles has been provided to them? So that's one way of measuring the outcome of the sprinkles intervention. And again, if we were to talk about the cervical screening program that we have running in our health centers, our objective is to make sure that we screen all women in our population for cervical cancer. So one outcome that we'd measure would be, have we screened all the women in our populations? And then of course we'd have to look at effective management of women who screen positive. So we have specific parameters or specific outcome measures that we're looking at to ensure that our interventions are actually helping in reducing the risk propensities of our population.